Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Karilum Garo hading jingla Jngohkai jilla ban pindo jan yaki kampen trim lingba ki sengle no ba repair minta kelas dang ban Kiew bha hagi kam Jngohkai Pyrthei bat bla kring bha ki bon ba berwan yo kejan syakani kadang kathan ba ki pat ba menta kelas dang ban jakpo lingba ki jingwan ki nawan Jngohkai Pyrthei nulor ka jingdon ki jaka Jngohkai Pyrthei bla pau bha habak mara ka bahap hapo ka South Garo Hills District minta ka sarkar la persang de kelar lenti kumnu men kentiu ya kini kadang kathan hakaliang juga kam Jngohkai Pyrthei halor kani ka sarkar jilla limba katan soil and water conservation hading jing shimkhya UMLA kathan urakam e sangma ubedeiru menteri sarkar klashna ya ka project ya ka blatip kum ka chitmang chaiwat hakashtong badri rongdong Kebiyo ikan liang yu lum chet mang ubejrong tam hari lum Garo ban penek pensa ikabai mariang haga jinga trelang bat buruk kitna trekam jama sarkar jilla haga jinga banjurep kilar pathai khubor hapok ka jingalam kitna Directorate of Information and Public Relation limba ka press tour la sakhi benegashnong badri rongdong kren hapadeng klauba jongga South Garo Hills bat shen kan sakla long ka we ni jaga Jngohkai Pyrthei ba pau ba hari lum Garo kum shibin taban pensuk yagi pat ba ki bertemu ban lech shakini ki jaga Jngohkai Pyrthei ba pau ba hapo South Garo Hills yaga blatip kum ka krem siju rock formation taniga roira ronggat hagaktian Garo kadabat wari ajinma wari chora lor ki wepat ki brashna de ki guest house ni homestay yagi pat ba hagashnong dabri rongdong
My name is John Oswin S. Momo. I'm the Divisional Officer of South Garo Hills, Bakmara. This project falls under South Garo Hills district. The name of the village is called Bajurongdong. It's just 40 to 41 kilometers from Bakmara district headquarters. This project is called Chitmang Chaiwat Multipurpose Water Reservoir. So this dam has been constructed under RIDF, NABARD, through Trends RIDF 26. So we have received fund from NABARD 1 crore 27 lakhs with the additional fund. So we have created this beautiful water body, and then the purpose of creating this water body and taking up this project is because of the good initiative by the local MLA, our Honorable Education Minister, Sir Rakam A. Sangma, who has been instrumental in developing this place. This place was actually abandoned, barren land. It was it has been used for jhum cultivation for so many years, but people from this village were not getting the production from the jhum cultivation, and they could not continue, so they have stopped, and it was just lying as a barren land. And then after that, our education minister has brought all the line departments to this place to find out ways and means to develop this place. So the main purpose of this project is just to conserve nature, preserve it, and take care of our environment. And by doing so, we can bring so many livelihood opportunities by creating this beautiful tourist spot, tourist attraction. And it's just located on the National Highway 217. So it's very near to so many famous tourist spots like Siju Cave, Siju Rock Formation, Aganmawari, Jawawari, Reding Sni, Renang Dare, and Jadisulwari, and the famous Warichora. So people who are planning to visit those famous tourist spots in South Garo Hills can just come over here. They can stay here and they can enjoy the nature, and they can just cover all the tourist spots from this place. This place was just, as I told you, it was a barren land, and then after Minister's intervention, so we have come over here, we have surveyed, and we have looked over how through convergence we can bring this tourist spots into one tourist attraction place where many people from this village can get employment opportunities. And at the same time, we have bring in convergence with fishery department. They have constructed cafeteria, and they have provided 2 paddle boats. And then Deputy Commissioner of South Garo Hills from district administration during Srivan's Awasthi's time, he had funded fund from MBDA, from Viability Gap funding. So we have received around 72 lakhs for the 2 tourist cabin and 2 dorm tent. So it is now completed, but we need some more additional funds for the dormitory, for staff room, and for kitchen. So since we have Chitmang Chaiwat Managing Committee, through Managing Committee we have proposed Chief Minister special grant. We have received around 4 lakhs something, and we have done some beautification with some animals, and then we have erected 2 numbers of statues. The first one is Captain Williamson A. Sangma, who is the first Chief Minister of Meghalaya, who is from the South Garo district, and the other one is our Honorable Lok Sabha member, and he is also the Speaker of Lok Sabha. So he is the P.A. Sangma statue also. We have just put it up there. The water is a bit low because we are planning to construct one swimming pool down there. So from the
convergent fund from PMKSY watershed project. So we are going to construct one swimming pool which will be very safe, not like natural water. It will be just a safe place for the children and for the people who can just enjoy swimming pool, natural swimming pool. Yeah, we have already we have so many cases now. It's been now almost 3 years. So we are planning to organize fishing competition also later. For running this project, this whole project, we have formed one Jngohkai managing committee, and we have watershed projects also ongoing. So we have watershed committees also, and then our department is also planning to create one range office here. So it's under process. So we have employed 2 master roles from the department, and who is looking after all this whole area, 21.48 hectares. Yeah, it was inaugurated by the Chief Minister last year. It's around 26 lakhs. 26 lakhs with the furnitures and everything, but the civil works is separate. We have done it from our side for the civil. मेरा नाम संतोष है, संतोष जी मरक, और ये चुटमांग लेक का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये जितना भी एरिया चुटमांग लेक का दिया हुआ है, ये पहला जंगल था, और इसी में हम लोग ये जंगल को रिजर्वेशन रखा है। कोई भी डिपार्टमेंट अगर ये हम लोग का नोकमा ये हम लोग का बस्ती वाला इसे कोई माटी मांगे तो पहाड़ मांगे तो हम लोग देगा। कोई अच्छा वाला टीम कोई डिपार्टमेंट आएगा, इसमें PHO, पुलिस डिपार्टमेंट, कोई एग्रीकल्चर, कोई सॉइल कंजर्वेशन, ये सब कोई भी हम लोग को अच्छा देगा, वही उसी के लिए हम लोग ये माटी को पहले रिजर्वेशन रखा हुआ है। इसी का अंदर में हम लोग का फर्स्ट हाथ में लगा ये सॉइल कंजर्वेशन का आदमी, और हम लोग का जो लोकल लीडर ये रकाम संगमा, ये भी हम लोग को रिक्वेस्ट किया, हम लोग का बस्ती नोकमा को, आप लोग अगर ये माटी को हम लोग को दे देगा तो बस्ती वाला को आप लोग को इसमें हम लोग को
ये इसमें पेशारी होगा, इसमें जितना भी आप लोग को देखने का लाइक चीज़ ये सब हम लोग आस्ते आस्ते करवा देगा बोलते ये लोग दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें एग्री हुआ है और दिया है। तो इसी का अंदर में हम लोग को इसमें सोयल कंजर्वेशन वाटर सेट लगे मैं दूँगा सर MBDA ये सब हम लोग का साथ में अभी भी है। और अभी बहुत हो गया, इसमें जितना बनाना था बना लिया। और अभी हम लोग का पेशारी ये तो इनॉग्रेट हो गया। अभी ये जो हम लोग का होम स्टे है, डोम है, ये सबको इनॉग्रेट होगा अभी 25 को ना। तो ये होने वाला है 25 को इनॉग्रेट होगा। सॉरी ये गवर्नर का हाथ में नहीं होगा बोला। अभी और भी चाहिए, क्या क्या चाहिए हम लोग को करना है। हम लोग का सारी ये DO है, तो ये लोग जान प्राण से ये सब ये लोग अपना जान प्राण से लोग हम लोग का साथ में है। और ये सब काम भी हो रहा है और भी होते रहेगा, क्योंकि ये लोग हम लोग को बहुत मदद कर रहा है। और हम लोग का जूम कंजर्वेशन तो अभी हाई नहीं है हम लोग का बस्ती में। तो वाटर कंजर्वेशन का हम लोग को ऑरेंज कमला घास, उसके बाद में लौंग गुरमुरिस इलायची, उसके बाद में बहुत किस्म का चारा भी देता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का हम लोग के लिए कोई किसी का ये स्वर पालने वाला ये सबको दे रहा है। उसके बाद में आपको लूम, टेलरिंग और तो मुर्गी पालने के लिए और सुअर पालने के लिए, ये सब में हम लोग का बस्ती का आदमी को सब फैसिलिटी अभी आस्ते आस्ते होने वाला है और हो रहा है। अभी तक तो बहुत हो गया और भी होने वाला है सामने। हाँ, टूरिज्म आ रहा है। 11 साल में हम लोग का ये इतना नहीं हुआ, अभी तो अभी कम से कम कंप्लीट ही होने वाला है। तो आते रहता है। और अभी ऑफ सीजन है और दाल सीजन में तो होता ही नहीं है। अभी सीजन में ये नवंबर से फिर शुरू होगा।
These are diamond glitters, no? Glittering.